Ci accomodiamo. Stiamo attendendo una relatrice che sta arrivando. Stay here. You can move. Okay. Okay. Prego, accomodatevi, poi provvediamo dopo alla parte formale. Potete prendere posto. Gerard diceva che è bello vedere di lunedì mattino tutti questi studenti. No? No? Per la traduzione prendete, per chi sta arrivando adesso, le cuffiette, se qualcuno vuole seguire direttamente dall'inglese può farlo. No, Gerard, no, le Toby, ok? E allora danno a loro chi lo vuole? It's okay for English? No? Non so chi lo vuole. No. It's okay? Yeah, it was for you. Portare un paio di soldi appunto. E lì però quelli immersi bisogna compattarsi e spingerli. You have good numbers. Yes. Student of education. Not many boys. Many. Not many. Gerard vorrebbe che si alzassero in piedi poi per vedere. Ok. Professor. Per vedere il livello di studenti, no, di educatori maschi, la tendenza italiana rispetto.
Thea, Sì? will the interpreter interpret to us what you say too? Yes. So far, nothing. Nothing. Not interpret. Arianna. All'interprete, penso che partano dal video e dalla relazione, però loro vorrebbero, perché lei deve segnare, se iniziano a tradurre prima, cioè si iniziano a tradurre dal video, perché lei deve segnare da casa, yes. Sono liberi questi i posti? Liberi? Questi davanti? Faccio portare delle sedie? Non so quanti ce ne sono fuori. Non so quanti ce ne sono dall'altra aula. Tutti ce ne sono. Toby, just turn off. Did this just turn off? Did yours just turn off? I turned mine off. Nobody was talking. Giorgia, c'è l'ufficio? Per lo spettacolo occorre noleggiare un microfono, perché tutto l'Ateneo non ce l'ha. Questo che ci ha fatto le cuffiette ci mette 30 euro più IVA. Possiamo fargli fare tanto ce l'abbiamo in fondo, però dopo per le modalità noi si sente con Giorgia così. No, la faccio chiamare Papà Noemi, adesso è andata a recuperare la nostra figura. Troppa? Siamo poi gli iscritti che sono andati a sala. Adesso loro perché di solito preferiscono essere in aula. Posso prestare un'altra sala? Sì, dato manca. Yes. No, a student. A student for you. Student for you. Yes. If there are many, were you expecting this many? Yes. Is it more? More? Yes. Good. Good job playing. Student for you. So many more than you expected. For me, yeah. Well, for him. Is there nothing else? They mostly teachers.
She's taking a picture. You have to look serious. Yeah. Yes. Yes. Picture. Cara. Serve la translation? Sì, ok. Arianna, Presidente AID, Mi si è sparito l'albero. Almeno la foto, sì. Manuela, dov'è? Che iniziamo? There space for student in connection. Allora stiamo connettendo anche l'aula 2 in streaming se volete. Scusate, c'è stato un disguido logistico con la collega Macerata, non è così raggiungibile, quindi adesso attendiamo e se anche per lo streaming va bene partiremo con i saluti. Innanzitutto partiamo con i ringraziamenti, i colleghi ringraziano gli studenti di essere qui come le associazioni e io li ringrazio personalmente perché teniamo molto a questa settimana dell'inclusione anche per il connubio proprio tra le teorie e le pratiche ma anche per aprirsi le menti ad altri orizzonti. Per l'aspetto poliedrico che ci caratterizza, oltre per la sfortuna degli ultimi momenti, il Rettore vi porta il saluto attraverso un video perché si trova in Cina e quindi però ci teneva a essere presente con questo video. Buongiorno e benvenuti. Sono molto contento di porgervi il saluto in questa giornata di apertura di Unimc for Inclusion. Sono molto contento perché da tempo l'Università di Macerata ha fatto proprio un progetto iniziale avviato dalla professoressa Giapponi, che ringrazio, e dal Dipartimento di Scienza della Formazione in particolare, grazie al quale quelle che sono state iniziative nel tempo poste in essere dalle associazioni oggi presenti anche al convegno sono diventate elemento incorporato nell'attività quotidiana del nostro percorso formativo, diventando anche un dovere etico, un profilo etico del nostro lavoro di cui noi non possiamo farne a meno. Con questo l'altro profilo del convegno che vorrei sottolineare è l'aspetto internazionale, cioè lo scambio di esperienza su un terreno che finora è stato confinato
è stato confinato in un recinto, in uno spazio esclusivamente all'interno dello Stato, degli Stati nazionali. Invece in questo modo le esperienze si allargano e un IMC viene a contatto con percorsi tecnologici, tecnici e con esperienze diverse dalle nostre e in certi casi anche più avanzate, di cui noi possiamo fare il tesoro. La tecnologia e l'umanesimo si sposano a favore della persona, è l'umanesimo che innova, in questo caso che è il brand distintivo del nostro Ateneo, diventa anche occasione di lavoro e di occupazione per le giovani generazioni. Siamo certi che in questo modo l'Ateneo compie un lavoro legato all'attenzione delle persone con disabilità e supporta la sua terza e quarta missione in un modo che noi riteniamo soddisfacente ma che vogliamo ancora migliorare grazie all'esperienza di questa settimana che voi farete. Grazie di nuovo e buon lavoro. L'applauso virtuale si può fare ugualmente. Bene, dopo il saluto del Rettore, con piacere in qualità di delegata del progetto Inclusione 3.0 che oggi apro nella giornata mondiale delle persone con disabilità, Unimc for Inclusion, che in realtà si posiziona in chiusura di un percorso di eccellenza del Dipartimento di Scienze della Formazione e di apertura di questa settimana. Quella del 3 dicembre è una giornata nata, tutti sappiamo, per sensibilizzare i temi sulla disabilità, ma anche per sostenere la piena inclusione in ogni ambito della vita delle persone con disabilità e quindi l'università non può esimersi da questa riflessione. Il tema scelto quest'anno, nel 2018 dalla Commissione europea, è quello di garantire alle persone con disabilità la possibilità di una vita inclusiva e sostenibile. Sullo sfondo c'è la volontà di attivare riflessioni e percorsi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile. Questo piano, sicuramente ambizioso e globale, mira a non lasciare indietro nessuno e questo penso che anche l'università debba farlo. Unimc for Inclusion, il progetto Inclusione 3.0, secondo noi risponde a molti dei 17 obiettivi di questa agenda, dalla promozione della salute e del benessere per tutti a tutte le età, alla parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze, e nel format serale che potrete seguire online seguirete anche le storie di molte donne con dislessia o con disabilità che hanno avuto una loro storia di resilienza ma anche un loro percorso poi professionale di successo. Ancora la promozione dell'occupazione e di una crescita economica inclusiva, la promozione dell'innovazione e delle infrastrutture, l'accesso ad un'istruzione di qualità e come università appunto non possiamo non rispondere a questo obiettivo. Ma in questa agenda è presente anche come obiettivo la partnership per lo sviluppo sostenibile e Unimc for Inclusion in questo caso, ma tutto il progetto ha come cuore operativo la partnership con tutte le maggiori associazioni nazionali che oggi qui sono rappresentate dall'ANFAS, dall'AIDE e molte altre che potete vedere nel programma. Unimc for Inclusion quindi non è altro che il palcoscenico dove vogliamo illustrare i primi risultati di questo progetto che è partito nel 2016. Brevemente vi dico alcune azioni per noi importanti. Innanzitutto la creazione di sistemi integrati di dispositivi tecnologici, tastiere retroilluminati, scanner, trackball, schermi per ipovedenti e software specifici, impostazioni fisse che trovate anche qui in questo dipartimento e in altri luoghi strategici come le biblioteche e i laboratori informatici, proprio per creare questi spazi di condivisione di vita universitaria anche attraverso lo studio.
l'avvio nel nostro Ateneo, grazie al supporto del CASB e della delegata del rettore Elisabetta Michetti, della creazione di biblioteche accessibili. La giornata di mercoledì sarà dedicata proprio a questo tema e il primo risultato è quello di aver dato vita alla creazione di libri accessibili per ragazzi con dislessia proprio dalla casa editrice universitaria EUM. Abbiamo attivato un servizio psicologico, di consulenza psicologica e un gruppo organico di tutor specializzati per il supporto dei nostri studenti con disabilità e DSA, un gruppo che è coordinato non nella fatica quotidiana appunto dal servizio disabilità e dalle qui presenti responsabili Carla Bufalini e Lucia Compagnoni, che ringrazio per l'impegno quotidiano. Abbiamo anche sperimentato dei progetti diciamo così alternativi attraverso l'apprendimento della lingua cinese, dove in questi percorsi attraverso l'Istituto Confugio di Macerata hanno partecipato studenti con e senza dislessia. Hanno attivato un percorso di studio ma anche proprio una summer school in Cina. Infine un ultimo e importante traguardo sicuramente che riguarda anche l'associazione ANFAS che è qui presente, ma anche Capodarco di Fermo, l'attivazione di una convenzione per favorire i tirocini di inclusione sociale di persone con disabilità anche nei contesti universitari. Qui ne avremo poi oggi degli esempi, ma anche con il negozio tutto incluso che saranno i protagonisti delle interviste di giovedì sera. Vedrete come oltre a queste convenzioni l'ANFAS è una protagonista attiva di questi percorsi di inclusione, una nostra partner molto diciamo importante proprio per questa sfida dell'inclusione. A ciò si aggiunge l'attribuzione annuale di un premio che abbiamo chiamato Premio Inclusione 3.0, che dà pubblico riconoscimento a progetti inclusivi proprio realizzati nei contesti italiani o internazionali. Sappiamo bene che c'è molto da fare e per questo oggi ci apriamo a confrontarci con i maggiori centri di eccellenza per l'integrazione delle persone con disabilità e con disturbi specifici d'apprendimento, così come mostrano, se volete vedere anche in modo sistematico, dai ranking internazionali. Mi avvio quindi a dare il benvenuto a Gerard Barclay, qui sulla mia destra, dell'Istituto DEF di New York, a Cinzia Demetriou dell'Università dell'Arizona, a Toby Long della Georgetown University di Washington, e l'ho lasciata per ultimo, vista la decennale collaborazione, ringraziamento perché se abbiamo fatto dei passi in avanti e grazie anche alla sua collaborazione decennale, Simone Aparecida Capellina di Unesp del Brasile. Prima di aprire i lavori, logicamente i ringraziamenti alla nostra direttrice Lorella Gianandrea, che è anche il Trade Union, come vi dicevo, tra la settimana di eccellenza che ha portato il focus su due parole chiavi: innovazione e internazionalizzazione in termini di didattica universitaria, e noi oggi faremo esplodere la terza parola chiave, che è quella dell'inclusione. I innumerevoli docenti, Luca Girotti, Arianna Taddei, tutto il servizio orientamento e disabilità, vado in fila, ma anche la presenza appunto di colleghi di altre sedi, Gianluca Amatori, che qui ringrazio per il contributo che farà domani nella tavola rotonda su rete e inclusioni, le associazioni che ho già citato, che poi avranno anche uno spazio, no, di interazione con i colleghi stranieri, e l'ufficio comunicazione Piero Bertini, Chiara Crucianelli e Aldo Caldarelli, che peraltro condurrà questa sera la rubrica L'escluso, storia e residenza per non vivere infelici e scontenti, e tutto il team che vedete lì alla sinistra, a partire da Noemi Del Bianco, Manuela Crescimbeni, Ilaria D'Amico, poi abbiamo tutte le altre collaboratrici.
Quindi apriamo, i ringraziamenti non sono banali perché è stata un'organizzazione, vedrete, e ringrazio tutti voi studenti che sarete pazienti e che potrete poi sfruttare questi spazi importanti per noi anche di crescita, visto che per molti di voi si apre poi, no, l'ambito del lavoro. Ringrazio anche i dottorandi qui presenti. Quindi apriamo i lavori, darei la parola a Gerard. It's okay, Gerard? Okay? Good morning. I'm delighted to be here with my wife, Judy, who is a sign language interpreter. I am deaf. My wife is hearing. I am Irish. My wife is Italian and Indian. It is our first visit to Italy, and we are enjoying it. Let me first thank you and thank the university for the invitation to come and share with you. We are honored to be here. I also want to thank you, students. You are the future. You are the ones who are going to change this world and make it better and more inclusive and fair and decent and kind. And in America right now, we are looking to the youth in America and in the world for hope and improvement. As a deaf person who grew up without many services, I know how isolating and lonely the experience of education can be. I know how painful it can be if you don't have a teacher or an educator who is sensitive and supportive. Now I serve as president of the college that I went to. So maybe someday one of you will be on television as the president of the university, welcoming future students. I have the honor of serving as president of a college that's called the National Technical Institute for the Deaf. And what I want to talk about, we have 1,200 deaf students being educated with 16,000 hearing students every day. I want to talk about how inclusion works on our campus. All of you have an invitation to come to America and visit our college and see inclusion. This NTID, my college, was established in 1965. That's the president of America at that time, Lyndon Johnson. It was very radical at that time. It was very unusual for deaf students to go to school with hearing students. In the United States, most deaf students were still educated in separate schools for the deaf. With the establishment of NTID, we began to change that. And we began to set up a model for inclusion. So when NTID was established, the requirement by law was that it must be on a mainstream campus. It also had to focus on jobs. In America, we estimate that 50% of deaf people are not working and instead are dependent on the federal welfare system.
We want to change that picture. We want deaf people to be working in the same percentages as their hearing peers. So we have a 95% placement rate. 95% of our students who graduate go to work within 1 year. We're very focused on equality, access, and communication on our campus. And we're committed to excellence. We want the best services, the best instructors, the best access. And what we want to do is change. If you look at the employment outcome for deaf people going back historically, it's not a very positive picture. And now we're changing that, especially in the STEM, science, technology, engineering, and math areas. We also want to change gender equity for deaf women so that deaf women participate in these STEM careers in the same way as deaf men. Is that a clip? What? Is that a clip? Where's our 10%? Okay. Remove. Oh, that's okay. We just, it's Okay. okay. You got music, but no picture. Where's our tech guy? Aldo, ci hai messo una musica di sottofondo, grazie, però il professore vorrebbe... Just go ahead. Can you go to the next slide? Should be photos. Però c'è sotto, I don't quindi know chi what- è in streaming sente... Ecco, ok? No, okay. There should be For The photos. you, next clip Gerald. will show. Okay. Music for you. Go ahead. There is photos. Yes. No photos. There will be, Video photo. yes. Foto, Photo. foto. Yeah, can you go ahead and show the video? Yes, sure. Where is it? Wherever the video is. No, No? This no, one? dietro, Okay, dietro. go ahead. I start? No? Okay. So these are this is our campus. Some of our students, very much like your university. You see, this is one of our deaf students who is very involved in the school plays. She also she had a heart transplant at 3 days of age, and now is one of the longest living heart transplant recipients. This is the captain of our baseball team at RIT, who happens to be deaf. This is his typical student life. He is not married. That is one of our typical classes. A deaf student is sitting in the class and there's a sign language interpreter with them. There he is playing baseball. With hearing students. This is one of our deaf students who's a diver, swimming diver. There you see her in the lab.
She has a part-time job tutoring other students. She's teaching other students science concepts. She's also playing volleyball for fun or social. This is one of our track stars, running stars. Many of our classes have catching services so that deaf students can participate equally. This is one of our young ladies who's majoring in museum history. She's from California in the United States. So all of our students are participating in the same way here in the university, where you have activities happening, everything from sports to the school theater, to social, to sororities, to fraternities, and we try to make sure that deaf students have the same opportunities that hearing students have to participate fully. Right now, this is Bobby. Bobby is the president of our student government. He happens to be deaf. We have 16,000 hearing students. They picked him to be president of the university. So when he has, here at the university, do you have a student government? Do you have student government here? See? So imagine, okay, this is the third time in history that the students have elected a deaf student to represent them. Bobby is an environmental science major, and he cares deeply about the environment. This is Mia. Mia is the captain of our girls' soccer or football team. She is deaf. She uses American Sign Language. And she leads the girls on our soccer team. And they elected her to be captain of the team. Her major is liberal studies. She is from Colorado, the Rocky Mountains in the center of the United States. Very skilled soccer player. They went to the championship about 2 weeks ago. They lost in the final round. She will be a junior or a third-year student next year. This is Otto. Otto is from Sweden. He is about 4% of our students are international, and Otto is a cross-country running star. And his major is lab science technology. This is Tori. Tori is a dancer and theater major. Tori has a video that I will be happy to leave with you. She has 2 million hits on her video clip where she talks about the power of being a deaf woman
and a deaf woman who wants to change the world so that deaf women are more respected as equal to deaf men. Want to do is jump back now to some of the statistics. Okay. We have 1,200 students. That is a map of the United States. We are a large country. How many of you have visited the United States? So, 3 or 4. You are all welcome to come. We are a very large and diverse country with many challenges because of our diversity. We are trying to improve outcomes for students who are from different backgrounds who are deaf on the campus. And you can see 15% from the West and 21% from the middle of the country. And we serve the entire nation. So students come to New York. We are located in New York, up here. We are not New York City. We are, like sometimes people say, Maserati is in Rome, right? No, far apart, right? We are far apart from New York City. We are 400 miles, about 6 hours driving from New York City. We are near Canada. We are about half female and half male. And that is very important because we want to see deaf women have the same advances that deaf men have in their careers. In America right now, we have a gender imbalance. Men earn more than women. We want to change that in the future so that women earn the same as men in their careers. And so we are training students in higher paying jobs and careers. We have 8,000, we are 50 years old. We have 8,500 graduates now. And in terms of the careers, are the majors you can see at different levels. We have associate degrees, we have bachelor's degrees, we have master's degrees, and we even have 4 deaf students studying for their PhDs on our campus in the high technology areas. We are very, very focused on jobs. So all of our students are required to do an internship or cooperative education. So students who are majoring in engineering, for example, will go out and work for Toyota, the car company. It's required as part of their experience. Many times when they graduate, they are offered jobs in those same companies. We have a 94% placement rate. What's really important, we also want to make sure that deaf graduates earn the same as hearing graduates. And so we're very focused on working with employers and showing the government of America that when they invest in inclusion, when they invest in education, what happens is that graduates go out and get good jobs and earn good pay. So 70% of our graduates are in business and industry. We are training deaf students to work in business and industry. About 20% are in education, but 70% are working for IBM, Toyota, Google, Apple. You like Apple? Apple computers?
Okay. So we are preparing our graduates to work in all types of majors and to be able to compete with their peers for jobs. Okay. Okay. And the other data, if you are interested in statistics or research on the earnings, because it's very important in this world, we know that government wants to know what is the investment in education. We track or we do research on the earnings of our graduates throughout their lifetime. So we tell the government, not only are young deaf people getting jobs and being successful, but they are also paying back the government through taxes for the investment that the government has made in them. And that is very important right now in this world where government is increasingly challenged to serve all the people. Just to give you an idea on our campus, we have over 100,000 hours a week of sign language interpreting, like Judy, my wife, is doing here in the front. We have 44,000 hours more. So when the students are on the soccer field or the football field, when the students are in the play, when the deaf students are involved in student government, when the deaf students work in the dorm as resident advisors, we have sign language interpreters to get equal access. We also provide captioning so that deaf students who prefer to read captioning have access to that information. And we also have electronic note-taking. Because if you are a deaf student trying to listen and lip read, the teacher, or listen, or watch the sign language interpreter, it is very difficult to take accurate notes. One of the projects we have right now is with Microsoft. Many of you, automatic speech recognition. So when you meet a deaf person, if you don't know how to sign in Italian Sign Language, does anyone know Italian Sign Language here? No? Okay. On our campus in Rochester, many of the students like you know how to sign. Why? Because we have 1,200 deaf students with 16,000 hearing students. So every day the students are signing and speaking and having the opportunity to learn sign language. So maybe a deaf student or hearing student falls in love with a deaf student. You cannot date someone if you cannot speak their language. Correct? Okay. So many of the hearing students will learn sign language in order to be friends with the deaf students. And we have a project with Microsoft where we download the apps on all the iPhones of students so that if you were in the library studying with another student who is in your class, who's deaf, and there's not a sign language interpreter at 11 o'clock at night. You know, when you study at 11 o'clock at night, right, you can pull out your iPhone and use your automatic speech recognition to communicate with deaf students. And then they will type back and forth. I think I already showed that video, right? Okay.
let me see. Oh, let me mention, every Wednesday night, we have, on our campus, we have 27 sections of American Sign Language taught every semester. So, hearing students on our campus will study sign language for one semester instead of maybe another foreign language. Every Wednesday night at 10 o'clock at night, when you are having fun, students come to a big room like this and they learn sign language also for fun. This is one of our students also who is going to be a deaf student who's going to be a police officer in the future. She works for the police department on campus now. A wonderful young lady. This is, as I mentioned, we have about 40% of our students are African American, or Latino, or Native American. And so we are trying to make sure that all of our students have equal opportunities. This is one young man who graduated 10 years ago, and he was not only the president of the Deaf Black Club, he was elected president of the Hearing Black Club on campus. And he's been president of the National Association of Black Deaf People in America. We're very proud of him. We hired him back as a staff member last year. This man graduated and became president. He's vice president of a corporation now, Chris. And he's deaf, and he's been president of what we call the National Association of the Deaf. So many of our graduates now have gone out, had wonderful careers, and they're also very active in the deaf community. And this is my daughter, Jenny, who's deaf. And Judy and I are very proud of her. She graduated from our college and then went to veterinary school and is a doctor of veterinary medicine and has her own practice and works with both deaf and hearing clientele, primarily hearing patients and dogs and animals and cats and horses. But this is very important because now in America and throughout the world, we are starting to see individuals who have disabilities have professional opportunities the same as people who don't. We've made a lot of progress the last 50 years in the United States. It is not perfect yet. We are making progress throughout the world. And here in Italy, I hope that you will lead the progress in the future so that we will have more stories like Jenny's story. With that, I'd like to close. I'm looking forward to this afternoon when we have an opportunity to talk with you more. Judy and I love to interact with college students, and we'll be happy to answer any questions that you have at that time. Thank you. I mentioned one additional thing. In the United States and around the world now, deaf people do not hear clapping, right? So how do we clap? It's a silly little thing in some ways, but it just reminds you that deaf people are very visual and need to see things as opposed to hear things. Thank you, Gerard. Sì, credo che il focus di Gerard sulla disabilità sensoriale uditiva abbia fatto ben capire come la maggior parte dei processi di esclusione sia dovuta ai sistemi formativi, no? Anche noi come
università siamo indietro su questi, vedete, anche dispositivi di traduzione simultanea, e faremo sicuramente anche noi una ricerca di tecnologie che possano permettere l'assistenza alla comunicazione alle lezioni universitarie, oltre ad averci dato una visione molto completa che riprenderemo anche domani, e dove l'Ateneo, anche nella conferenza stampa il rettore lo ha detto, vuole spingersi di portare all'interno della vita universitaria non solo la politica con appunto la cittadinanza, la partecipazione attiva degli studenti anche con disabilità nelle elezioni degli studenti, nelle liste degli studenti, ma altri ambiti come lo sport. Noi abbiamo un coro universitario, quindi cercheremo a tutti gli effetti di puntare su quella che per tutti voi, oltre allo studio universitario, dovrebbe essere la vita universitaria, no? A contatto con gli altri della vostra stessa età e con esperienze che non siano solo quelle dello studio. Detto adesso che avete tutti questi parziali, so che anche per voi dice questa è, vedete, uno snodo inclusivo per tutti. Passerei adesso la parola, ringraziandola, alla professoressa Demetrio, che ci mostrerà una visione d'insieme appunto per il successo scolastico, no? Un approccio globale per il successo scolastico. Good morning. Can you say that? Good morning. Good morning. Thank you. So my name is. It's Monday. It's Monday. Well, actually, what I'm going to ask you to do first is just to stand up. So where I work, we don't sit for very long. All of our students are constantly moving around. We practice holistic student success. So that means we are caring for the emotional, the physical, the social support of all of our students. And we have collaborative classrooms. So our classrooms, all of the students sit at round tables and they move every 20 minutes. So even if you have a 3-hour lecture, you're constantly moving. So what I'd like you to do is just stand up and stretch, because we know that brings breath and air, which stimulates the brain. So while you do that, I'm going to put a video on. So just stand up and stretch. Good idea. Standing up. Ecco, l'altra sfida per noi è fare inclusione con le grandi aule. Gli spazi anche. Okay. Good setting up. Your keyboard is different, right? Yes. Italian. Perhaps you can search the. Yeah, I don't know if it's searched. Let's see.
center. How the south center has. That's this one. Yes, this one. Okay, we can see here. Okay. Just small one. Sorry, I don't know why this computer today is acting this way. Okay. Sorry. You don't have to start it now. Yes, yes, for sure. Well, I want to show it later. Yes. Okay. You might not understand. Now you got it here. Okay, you just made it. Okay, perfect. Yes. Okay, so I hope everyone had a good stretch. Have a seat. So after a stretch, we always hear more energy and vibrancy in the room. So thank you. So as was said before, my name is Cynthia Demetrio, and I am the Associate Vice President for Student Success and Retention Innovation at the University of Arizona. I will try my best to talk slowly, but while I live in Arizona now, I'm originally from New York City, and New Yorkers speak very fast. So if I'm speaking too fast, just tell me to slow down a little bit. Okay, thank you. So as I said, we're really focused on holistic student success. So serving the entire student, and we try to incorporate physical activity and emotional, social health into all that we do for academic success. I want to start by echoing Dr. Buckley's comments that you truly are the future. I have a son named Jonah who is currently 13 years old, and he has epilepsy and neurological disorders, and it is my hope that he is going to go to college. And that will only happen if people like you continue to advance strategies, programs, and services for inclusive student success. And with that, I know that students like Jonah and others can succeed in college. And I'm going to speak with you about a program that we currently have at the University of Arizona to help all students with neurological difference, learning disabilities, and attention disorders. We also serve students who struggle with anxiety. So before I share that information, I wanted to give a little background on the University of Arizona. So we are a very large institution. We are located in Tucson, which is the southwestern United States, and we are about 1 hour from the border with Mexico. So many of our students and our faculty and staff travel back and forth between Mexico and the United States. We are considered a Hispanic serving institution, which means that 30% of our students are Hispanic. So many students speak English and Spanish. We are a public university, and we have a Research 1 status. And that means, on average, annually, we bring in more than $600 million for research. We have a total enrollment of
45,000 students. So it's a very busy place, much like New York City, and that's why I like it. You have students moving all across campus. We have a very strong bicycle culture, so there are bicycles all over the place, skateboards, and it's a very active, sunny, beautiful place to be. 50% of our students receive need-based financial aid, but unfortunately, there's never enough money to go around. And so much of the anxiety that our students contend with is related to financial support, working while going to college, and supporting family members. We're also a global campus. We have 4,000 international students, so you can come and study there. You'll find many friends. And we have 13 micro campuses that are located in foreign countries. So that includes Cambodia, Peru, China, and the United Arab Emirates. We are known for our science research, including social sciences and education, as well as research related to space and the environment. We help lead the mission to the moon, and we built the Mars rover at our campus. We are also known for Division I sports. Do we have any basketball fans? A couple? No? Well, we have a great basketball team and an okay football team. We're also known for the Eller School of Management, our College of Medicine, and Cultural and Performing Arts programs. Our College of Education, where I'm an instructor and I'm also an administrator at the university, has different programs in educational leadership, special education, higher education, teaching, counseling, and culture. So at the university, we have two different main programs for students with learning and disabilities. So we have the Disability Resource Center, and the role of this center is to ensure that there are universal design principles across campus. So that concept is that if we make all of our learning and curriculum accessible to all, we have to invest less in individual services. And it also means that the student has a smoother experience and transition. So our goal in the Disability Resource Center is to make the environment usable, sustainable, welcoming, and accessible for all students. And then in addition, we offer consultation, strategic partnerships, and consistent outreach. But our goal is that every class and learning environment at the university should be accessible to all students. In addition to the Disability Resource Center, we have a nationally recognized program called the SALT Center. SALT stands for Strategic Alternative Learning Techniques. SALT is an academic support program that provides services to our students with learning, attention, challenges, and also anxiety. Our innovative approach is recognized as one of the most successful at promoting student achievement in the university setting. So in addition to physically moving around, we also encourage all of our students to bring into the learning environment cooperative learning. So what I would like to do is just a simple exercise where you turn to a neighbor, and I would like you to, for a couple of minutes, to think of all of the challenges that students with learning and attention needs can experience at the university. So just turn to a partner and discuss for 2 minutes. Go ahead.
Ringraziamo la professoressa che vi ha portato con la traduzione inglese in italiano, quindi si è impegnata a portarvi una informativa di questo che sta dicendo, proprio con una traduzione anche in italiano, anche il video è stato sottotitolato in italiano, quindi ringraziamo. E ringraziamo anche perché essendo di New York vedete come parlano piano l'inglese che è comprensibile. Dovrebbe essere una fortezza di tutti, non solo di chi studia l'inclusione. Okay. Yeah. Magari Oh, no, insieme, no. poi vi lasciamo delle copie, uno per una copia. In Italian. Noi ce ne teniamo uno così poi chi vuole vi facciamo delle copie noi. She said you're wonderful. Giocatori, almeno uno per letto così. Più vero. Uno sì, facciamo io. Okay, so take one more minute to discuss with your neighbor. Okay, so would any of you be willing to share what you discussed? We need a brave person. I think you should. Okay. Yeah, anyone willing to share what you discussed with your partner? Anyone? Okay, well, I will accept your shyness. We often call on students in the United States and ask them to stand up and share. So in a typical American classroom like this, we would throw out a question, ask you to talk to a partner, and then stand up and share what you talked about. So some of the needs that you may have considered for students with learning difference might be challenges reading textbooks, participating in classroom activities,
We have many students who are concerned about their interactions with others, with peers, and they struggle to communicate. We have challenges with time management. And what our program does is try to address many of these needs. So we offer comprehensive academic support through our students. Every student in our program is assigned a learning specialist. And all learning specialists meet with their students once a week. And what they do during that time is they go over things like time management, they review their course schedule, and discuss strategies that they may be implementing in the classroom and then also at home. In addition, we have peer tutors, and our peer tutors are available all day long for students to make an appointment or to drop in. And they are content-based tutors, so tutors for biology, foreign languages, writing, and they use kinesthetic strategies like we did in the beginning, right? Some stretching, some breathing, social strategies, which includes talking to other students. It might also include social networking online, so sending messages, providing peer support online, and then using all different types of learning techniques. So some of our students require visual or auditory support, and setting goals for each student to make the best of their experience at the university. So now I want to show a brief video about our students' experience with tutoring at the SALT Center. Turn the volume up. Volume. Right now? Students learn differently, and within the SALT Center's tutoring division, all students learn differently, and within the SALT Center's tutoring division, we accommodate to all their needs as best as possible. The main goal is to give them strategies to help themselves become self-sufficient with their own studies. Tutoring isn't just about making sure that the student understands the subject, it's making sure that they can go home and do the same things that you went over on their own. Tutors at the tutoring center got to know me, they knew my learning style, they helped me learn in the best way possible. So, some people are more visual, some people like to see everything written down, and the job of the tutors is to really accommodate to each of those needs. what I've learned about the learning process is that it's a unique process for each student. For example, I could use visual strategies. I could write on the whiteboard, or I could draw a picture for them. I could use auditory strategies. We could talk it out together. I could have them explain the problem to me. Or I could use kinesthetic strategies. We could get up, we could move around. The SALT Center has adapted to my audio and visual learning style because I come into the lab and I listen to my podcast that my professors put up online, and the slides are being projected as the teacher is speaking. So it's very helpful for me to hear somebody else reading while the information is posted on the slide. Before coming to the SALT Center, I always thought that I would only use tutoring for math, but now that I've learned how to use the SALT Center to my best ability, I can use tutoring for any class that I have, and I know that I'll be able to understand the material. You can set up weekly appointments, spontaneous appointments, and that's very important because, you know, once you meet a tutor that you really connect with, you guys can keep going throughout the whole year. My learning specialist and I organized all of my classes onto a calendar so that I can see when all the assignments are due and what I have coming up for the next week.
That way I know what I have to be prepared for, and I'm not surprised by anything coming up. For me, that's one of the best features of the Salt Center because it lays out everything that I have to do for the week. It's a one-on-one 30-minute session that I can vent, I can calm down, and I can figure out how I'm going to make it through the week if it's a difficult week. If it's not a difficult week, you plan for the future and you plan for success and how you're going to reach it. So one of the really exciting and helpful things about the SALT Center is its physical space on campus. So it's its own building, and it kind of becomes a home away from home for our students. When you walk into the SALT Center, all of the furniture is modular and varied. And this is really important. So we have chairs that have kind of blinders on the side, so you could cozy up in them and avoid distractions. And then we also have tables where you can meet in small groups or one-on-one, and there are whiteboards everywhere. There are computers all around, all different kinds of technology, and it's a very, very comfortable environment for students because we want students to come in if they have a learning appointment, and we also want them to come in whenever they want, because if they feel like this is home, then they're going to spend more time there, they're going to interact with their peers more, and they're going to interact with our tutors and our learning specialists more. So we even have a kitchen, and we often do cooking, and we provide food on other days that we get from the student union. We have holiday parties, and they're not just fun. They're really about creating community and culture in our space. And we open for extended hours, again, because we want students to come in whenever they want. Now, one of the challenges with that is that it's very expensive. So right now, in addition to paying tuition and fees, you also have to pay to be a member of the SALT Center. And one of my focus in my role as vice president is to ensure that we are offering equitable services and enough scholarships so that any student who needs the service has the ability to access it. But very honestly, we have a long way to go. The population that uses SALT Center does not mirror the student population. So in the United States, you pay state tuition if you live inside the state. So if you live inside Arizona, if you live outside of the state, it's almost double to go to a school in another state. And then on top of that, you have to have fees to pay for the SALT Center. So what ends up happening is we attract the wealthiest students from across the country. We have students that come to us from Chicago, from New York, from Miami, Seattle, San Francisco. And that's wonderful, but those are also the wealthiest communities because those families can afford to pay the tuition and then also the fees on top of it. So we are trying to be more equitable and ensure that all students have that opportunity. But one of the biggest challenges, and a challenge I hope you will consider as you further your studies, is how to provide inclusive support like this that can reach all students. It should not just be for those who could pay for it. So we do have support on campus that is free, but it is not as inclusive at all. And for me, that's a major challenge. And I'm optimistic. We have a lot of development. So there are many people who are interested in SALT. Our building was the result of a $5 million donation
from a family that had a child that went to the SALT Center. We have a graduate of the SALT Center who now owns a marketing firm in Phoenix, and he's made significant contributions as well. But we need to keep doing more and more work. So many students use the SALT Center for the first 2 years, and then other students continue all throughout 4 years. And in addition to building more equitable environments, another one of our recent foci is psychological services. So I mentioned anxiety before, but we've also found that depression, coping with stress, and managing life in college is a significant concern, not just for SALT Center students, but for all students. The number one reason why students drop out of college at our university is mental health crisis. It's also the number one reason why students end up on academic probation. So many professors at our institution think that when a student is on academic probation, it's because they can't manage the academic rigor of the institution. But in reality, the academic performance is often a byproduct of other things that are happening in a student's life, right? So it's not the source of the problem, it's more of a symptom of the problem. And so we're working very hard to make sure that professors across campus understand that. However, it's important to keep in mind that the professors at a Research One university often have little to no training in teaching or education. They are experts in their field, they come to campus, and then they're expected to teach a large class like this. So another part of our work is providing training for faculty members and instructors so that when they go into the classroom, they're experts not just in their discipline, but also in how to support students of all kinds and to provide environments where all students can thrive and implement some of those universal design techniques that I talked about earlier. It really takes an entire campus, and we're very fortunate to have the SALT Center on campus, but we cannot be successful just by having this program alone. We need to have the buy-in and the support of everyone across campus. And one of the other challenges that happens with the SALT Center is the rest of the campus often thinks, oh, they could handle it all. They've got it. And when that happens, they become a little island, right? And they disconnect from the rest of campus. So as a vice president and a leader, one of the things that I'm always trying to do is make sure that those that work in the program are always getting out to the rest of campus. Because if they work in isolation, they're not going to be successful. They're not going to understand the student experience. And so they need to always be connecting with what's going on in the community. It is only when they do that that they can encourage their students to be a part of the entire university community. We don't want them to only be within the SALT Center. So our SALT Center is currently staffed with 36 full-time employees, and we have 16 student workers, and we serve about 600 students per year. So in a campus of 45,000 students, that's not a lot. We should be serving much more. But again, one of the challenges is that the ability to access these services is based on educational testing. And you have to pay for educational testing, and it's very expensive. If you come from a school, a high school or an elementary school that was not well resourced, and in southern Arizona, many schools are not well resourced, many students do not speak English as their first language, and they're coming from lower socioeconomic areas, they were not tested during their
primary or high school experience. The students that tend to get tested are those who had parents that advocated for them. And so I could tell you about my own son, getting him the support and services that he needs. And we come from a family with 2 parents. We both have advanced degrees and we both work at the university. And I work in education. So you have experts in education. And I have had to spend hours and hours getting the school district to pay for these tests. And so if I'm struggling, how are the single parents doing, right? How are the parents of our minority students, students who have been marginalized? And if they didn't get that testing coming up when they were primary or in high school, then it's like they're so far behind to getting into a program like the SALT Center. So there's a lot of navigation that's required of students and families that prepares them for college. And if they're missing that navigation early on, it's very hard to catch up. So even in a program that is recognized nationally for success, that has had studies and journal articles written about its success, we still have a lot of room for growth. We still have a lot of work to go to make sure we are serving all students who could benefit from our support. Okay. So just a couple of more things that I wanted to share. The 3 most prevalent diagnoses for our students are learning disability, attention disorder, and anxiety disorder. And there's often significant overlap across these areas. We also talk about students with multiple identities. So it's important not to pigeonhole students into any one grouping. So for example, many of our students might have an attention disorder, a learning disorder, come from a low-income family, be a first-generation college student, and be a person of color, right? So they're very complex. And we like to talk more about how we all have multiple identities instead of pigeonholing any student into one category. Our first to second year retention rate is 77%. So that means that's the number of students returning from the first year to the second year. And then by the time students get to their 6th year, only about half are graduating. So that's concerning, but in the United States, that's also the national standard. And it's been that way for about 30 years. So as a higher education system overall, we need to really invest in making sure that there's not just access to education, but completion. We've made significant advancements ensuring that there's access to education in the United States, but we haven't done enough to make sure that our students graduate. And if students are coming to the university and taking out student loans, but not graduating, then we're doing a tremendous disservice to our students because they leave the university straddled in debt and then no degree. And it becomes much harder for them to get a high-paying job so that they could pay back their student loans. And so unfortunately, as a nation, only 50% of our students are graduating. And that makes us 12th in the world. So the country that graduates the most students is Korea. In the late 1990s, we were #1, but over the last 18 to 20 years, we've slowly stepped back. And part of that is because of the recession that was significant in 2007 through 2009 in the United States. And then currently we have a political regime that has cut education support. I see some smiles. It's a challenge. And there's less of an emphasis on education right now.
So it's a very challenging time to be doing this kind of work. And when there's less emphasis on education at a national level, there's less opportunity for grants and support. So before the current political changes, I had received a $3.3 million grant from the U.S. Department of Education to lead this work. And now that grant program is just gone. So, and we're seeing that all across the country. So it's really complicated work. We're trying to do this holistic, inclusive support that's very, very expensive. We don't want only the most privileged students to participate. We want to reach all students, but at the same time, we're losing national funding, and we don't receive state funding for these specialized programs. So it's a very complicated issue. You've got the importance of in-class support, of the support that the learning specialists provide, the facilities. It's very expensive. And as much as it's important to think about our alternative learning strategies, it's very important to think about the system, right? How many of you are going to be leaders for this and are going to advocate that funding continues, who are going to say that if we have high fees, we need to make sure we have scholarships, and we need to actively go out and find students and families, because they're not always going to find us. So there's tremendous need for those learning specialists, for instructors, for universal design, but there's also tremendous need for those who are going to work at the administrative level. And so I encourage you to think about that as a career path, because it's just as needed as one-on-one support. I just want to mention one other thing that's really critical to our work, and then I'll pass it on to the next presenter. But we offer all of our supports using guiding frameworks. And the first is that this has to be a strengths-based approach. So we believe that every student that comes to the university has individual assets, and that's where we have to start. We don't want to start with the deficiencies or the struggles. So before, when you talk with your partners, we talked about some of the challenges. But our initial meetings with students are always about, so what do you do really well? What do you like about college? Even if you were on academic probation, you must have done one thing right. And what was that? Let's start there. One assignment, one conversation, one class that went well. And then we try to grow from there. The other framework that we use is growth mindset. Do you talk about growth mindset here? Yes? No? Okay. So growth mindset is the concept that intelligence is not fixed. There used to be, right, 100 years ago, this idea that you're born with a certain intelligence and you could measure it. But the tests to determine that are very faulty, right? They were developed for male soldiers. They were not developed for the general population. They have very little reliability. And so what we're doing is we're saying that doesn't matter. That's a very old way of thinking. And we believe that intelligence can be developed through time on task, dedication, hard work, and from learning through failures. We talk about failure all the time. There's a professor at Stanford University that says that every student should write a failure resume. So we write a resume where we talk about all the great things that we've done. He also says you should create a resume where you write down your biggest failures and what you learned from them, because they are just as important as your successes. And often we learn the most from the times in which we failed.
So what we need to do, instead of suppressing our failures and not talking about them or hiding them, we need to understand and be comfortable with our failures. And then finally, the last framework that we use is sense of belonging. And that's this idea that students walk across campus and feel, I belong here. This is a place where I'm welcomed, where I can learn, and I can grow. And it communicates to a student that you feel valued and accepted. One of my areas of research is on microaffirmations. So there's a lot of work that's been done on microaggressions. You may have heard of this work. It's small interactions that you might experience on a daily basis that says to someone that you're not welcome or you don't belong. So an example of a microaggression might be asking a student where they're from, or what their parents do, or where their parent went to college, right? Because you're making an assumption that everybody's parent went to college, right? That there are these small little interactions, and they could be intentional or unintentional. It could also be a racial slur that you use in everyday conversation, right? So just a very quick interaction that will communicate to someone that they do not belong. And so the work that we're doing is about microaffirmations to see if when you have those very quick micro interactions, if they can encourage sense of belonging. So things as simple as when you get an email, responding, thank you for your email, right? Like taking a moment to pause before you respond. When you walk across campus, looking at students in the eye and giving some form of communication. Most people walk across campus looking at their phone, right? So put the phone down and look at the people around you. Lean in when you're talking to someone. So we're studying whether or not these microaffirmations across campus and in our daily interactions enhance sense of belonging in our community. So that's all I have right now. Grazie Silvia, vi chiederei di applaudire così. Grazie anche a Sara per la sua presenza, quindi ognuno ha necessità di propri tempi, no? di non rumori forti. Grazie Sara che sei venuta anche qui oggi, quindi applaudiamo così se per voi va bene, in modo tale che non arrivi un rumore forte. Ringrazio Silvia perché è andata anche al cuore di una questione che c'è molto cara e che riguarda i tutor specializzati e i tutor delle discipline. Noi abbiamo fatto un salto tra, e questo ve lo dico perché potrebbe essere anche una vostra opportunità lavorativa, perché il servizio orientamento e disabilità apre questo bando ogni anno ai laureati in scienze pedagogiche e psicologiche per un contratto annuale, e abbiamo scelto il tutor specializzato sulle strategie di apprendimento, perché crediamo, e lo sforzo che vogliamo fare rispetto al passato è fare un salto verso l'autonomia delle persone con disabilità e con dislessia. Vediamo che ancora non siamo pronti, perché tra il passato e il futuro, sapete, c'è un presente di transizione, ma poi anche le associazioni ci supportano in questo passaggio, dove comunque anche i nostri tutor specializzati sicuramente con i diversi step di formazione potranno sempre di più raggiungere questo aspetto. Vedo che anche nel vostro centro è prevista un intervento di emergenza, per fortuna come vedete dal foglio è l'1%. That's not very nice.
Have you been? Okay. It's pretty visual for a guy. I know. Good odds. On that campus, yeah. Really? We have about 60%. Oh, I just nouns are so fun. Good thing you know your name. We get held in good campus. Yeah. Well, I waited to stay here. What part of New York City? So you're from Queens? You know the Lexington School, the American I do. Yeah, I was chair there for about 7 years. Continuiamo con altri interventi molto interessanti. Lascio la parola. Good morning, everyone. We're going to switch gears a little bit, and we're going to start speaking about inclusion for little children. So I want to know, are any one of you interested in teaching babies or preschool children? Bravo, yes. So we're going to talk about the movement in the United States that is moving beyond inclusion to what we call participation. And I think that Dr. Buckley this morning gave us some great examples of participation at the college level, that not only the students at his university are attending school on his college campus, they are also part of the college campus life. And that's what we want for all our children, moving beyond just being present and being involved. And I'm going to talk a little bit this morning about the basic principles and the components and the essential elements of that participation. But before we do, I want to tell a little bit about Georgetown University. Is a private university on the East Coast of the United States, and it too is a basketball powerhouse. Used to be much more of a powerhouse, but it's building back again. But most importantly, unlike the girls from Rochester, our girls' soccer team made it to the semifinals yesterday. So, we all have to, I guess we are all sort of proud of our universities, huh? So this morning, I want to help you differentiate among mainstreaming, inclusion, and participation. I'd like you to be able to list the key elements of successful participatory early childhood intervention. And along with that, to be able to define the importance of equity, equality, and fairness within early childhood intervention. And then finally, explain the role or the emerging role of the early childhood interventionist in caring for children with disabilities. So although I don't expect you to be able to understand this chart, it does sort of illustrate the movement in the United States over the last 60 years. Dr. Buckley talked about his program being developed from federal legislation in 1965. And since that time, we have made great strides. In probably 1960, most of the people with disabilities, including children with disabilities, were considered patients, and that they were treated in primarily institutions for people with disabilities. And the providers of service were really people who took care of them, were considered custodians rather than teachers or therapists. Currently,
Most of the children are seen as children, some having disabilities, some not having disabilities. They are mostly provided services in their communities. Many more, but not enough, are being included in regular school classrooms for non-disabled students. We still have a long way to go with that. And most often they are being provided services by a team of professionals, not only teachers, not only physicians, but therapists, assistive technology specialists, counselors, and a whole range of professionals who work together to develop a comprehensive program for the children with disabilities. So it certainly has come a long way since 1960, in that where most children were found in institutions. So before we go on to what is participation, let's talk for a minute about how we differentiate inclusion from mainstreaming. Who's heard of the term mainstreaming? Come on. Nobody? Who's heard of the term inclusion? Well, you've heard it today. So mainstreaming is often used to describe children being in a classroom of children that do not have disabilities. It's the physical placement of children in an activity, an environment that there would be children without disabilities. Mainstreaming was a very popular term in the 1970s. It is less popular now because we found that when people were mainstreamed, they were simply placed in an environment, oftentimes receiving special services outside that typical classroom or that classroom for children without disabilities. We've moved on from mainstreaming to now what is known as inclusion. And inclusion is when children are not only placed physically in a classroom or an activity with children without disabilities, but they are receiving their services and supports within that environment. They are not taken out to receive special services. They do not need to go to a special program for their special services. Those special services are provided within that environment of children without disabilities. And the teacher, if we talk about classroom situations, the teacher provides the necessary accommodations and modifications to the curriculum so that each of the children in her classroom, with or without disabilities, benefits from that curriculum. So mainstreaming is physical placement. Inclusion is when the teacher actually provides services and supports within that environment. Participation even takes us a step further along. Participation is what the World Health Organization calls involvement in life situations. And life situations includes family, doing things with same age peers, doing same age activities, and within the community. Involvement requires us to have a level of independence, engagement, and social interaction. And those are the three key components of participatory early childhood intervention: independence, engagement, and social interaction. And we're going to talk a little bit about what those mean in a few minutes. So what's the importance of knowing these terms, especially on how children develop and learn? Well, first, mainstreaming is, as I said, a place.
So it is actually inadequate and inappropriate for learning or development to occur. Simply being in a place does not lead to any development of yourself. Inclusion is considered really much more of a philosophical intent that we believe that all means all. That all children, all people, no matter what their abilities are, should be included in all activities that they would like to be included in. So it's really a belief. It is certainly necessary to have that belief, but in and of itself, it's inadequate for learning or development to occur. Participation, on the other hand, requires us to feel included, and as Dr. Dimitro had mentioned earlier, belonging, having that sense of belonging in a community. But it also requires active action. Participation is action. If we really want to learn, if we really want to develop, we need to actively be part of that community or that classroom. And that's why we're moving toward how can we help children participate? What are those elements that make sure that children are not only there, but are also getting benefit from being there? Participation requires us to have high expectations. Expectations that go beyond certainly minimal participation. I think what Dr. Dimitro had mentioned about a growth mindset is high expectations. Our mindset is that everyone will grow and develop continuously. Our expectation is that they will reach their highest potential. We also believe that participation is the way we build friendships. Simply being in a room with all of you doesn't mean that I'm going to be your friend. But working with this group this morning, chatting with them, she and I planning out tomorrow's activities, I think I'm becoming her friend. But it requires us to really work together, to problem solve, to actively try to challenge ourselves to be better. And finally, we know that when children with and without disabilities participate together and solve problems and do activities, it benefits both groups. So that action is really, really critical to making all this work. So what are some of these underlying principles on why we feel that participation is so important for young children? We feel that certainly it's important for young children so that when they get to the college age, perhaps the SALT Center would not be necessary. That perhaps all the teachers on all college campuses will be like at RTI, where they welcome sign language interpreters in the classroom. They offer note-taking, electronic note-taking. It becomes the standard practice. But we need to start early. And we need to start early because we need to think of life situations, which is the context for all development and learning to happen. We need to take action, which means active teaching, and the teacher being able to teach all the various kinds of children in her classroom. And we also feel it's very necessary to have equity. And equity being different than fairness and being different than equality. This picture shows the differences between equality, fairness, and equity. So equality means we all get the same. Everybody gets the same. We're equal, right? You all get a chair. So you are all equal in your ability to sit because we've given everybody a chair. Some of you may not feel very comfortable in those chairs, but you have a chair. Just like in this first picture where because two of the children were unable to see over the fence,
they were given a box to stand on. They were all given the same box. So the tall child got taller being on that box. He didn't need the box, but he stood on the box. The middle height child was perfect, was able to see over the fence, but the shortest of the children, it didn't help. He had the same box, he was given the same as everyone else, but he still could not see over the fence. Wasn't very fair, was it? No, didn't really help him very much. The second picture is much fairer. So obviously the tall child didn't need a box, he didn't get a box. The middle child needed a box, just the right size, sort of like Goldilocks, but right size. He was able to see over the fence, and the shortest child got 2 boxes because he needed that amount of height to see over the fence. That's fairness, getting what you need. Okay, so everybody gets what they need. Those of us who need glasses not only have glasses, but we have the right prescription. If we all got the same prescription, it may not help many of us. So it's fair that we not only have glasses, but we have the right prescription. So that's great. That would be lovely if the world was like that. It would also even be better if we were equitable. And that means that that barrier, that wooden fence was taken down and a different type of fence was put up that all people, no matter what their height, could see through, not needing anything special. And we would like to move toward that kind of a world where the world is set up in a way that we don't need special things to make sure that we're included. Someday, some of those things will happen. There may be always certain situations that we will need special things, but there are many things that we could be much more equitable about, of taking down barriers and putting up infrastructure that just naturally includes everyone. Probably the most common example of that are curb cuts. Do you have curb cuts in Italy on the street? You know, where they cut out the little curbs so people can wheel or walk up the little ramp. So those are great. They were intended to allow people who use wheelchairs to have easier access. Guess who uses curb cuts more than anyone? Who do you think uses curb cuts more than anyone? Guess they really haven't gotten the idea of participation yet. Parents who have strollers and they're pushing their baby carriages. They have benefited from curb cuts more than anyone. So a change in our infrastructure that was meant to benefit people with disabilities actually benefits all of us, and some of us even more than the people with disabilities. So that's being equitable. Infrastructure changes are happening everywhere, and that is really very important to really create an inclusive society. So let's return a little bit to participation. So based on our principles that underlie participation, based on life situations and what we need to in order to be involved in life situations, the necessary components of participation include access, support to these life situations. And I think that we've already talked a little bit about the access is so critical. So what are some practices that early childhood teachers or early childhood interventionists use to put in place that these
these essential components? Well, access, and we're going to talk in a minute a little bit more clearly about these, but access includes universal design for learning and assistive technology, among other things. Life situations includes meaningful activities, not just activities for busy work, something meaningful that are age appropriate and involve other people. And the support practices include professional development, so teachers are beginning to be trained differently with different expectations on how they provide services to children, young children with disabilities. And we'll talk a minute about what those components are. It also requires us to do team planning and instruction and implementation. So all members of the team, be it the teacher, the therapist, the family, any kind of caregiver, are all working together to develop the program plan and to implement it, and not have children receive special services outside that classroom. So access. If you cannot access, you cannot participate. I mean, that's plain and simple. You have to be able to get to your situation, get to where you want to go, and then you'll be able, that's the beginning of participating. Universal design for learning means that there are multiple means of representation, that the teacher presents information in a whole variety of ways. So no matter what kind of a learner you are, you can learn from the material that's being presented. And she does it as a natural course of her teaching. She plans that out in her program plans, the different types of ways she's going to teach the color red. It also means multiple means of expression, allowing children to show us what they know using the strengths that they have. So if they have to show us that they know their spelling words by writing, that's great. Some kids may need to show us that they know their spelling words by talking. Some children may need to show us their spelling words by using their body, kinesthetically, by moving around. So we need to allow, teachers need to allow children to express themselves in a variety of ways. And finally, it also means, universal design for learning means that there's multiple ways of engagement and building on the strengths of the child. Just like at University of Arizona, where they have the SALT system builds on the strengths of those college students, we have to start very early understanding the strengths of our young children and being able to build upon those strengths rather than always thinking of correcting a deficit. So that's universal design for learning, when a teacher is able to use different ways of teaching, accepting different ways of children telling us what they learned, and in creating an environment that builds on the strengths of the children so that they will be engaged in the activities. And assistive technology is the other component of access, in which we allow a variety of low-tech or high-tech materials to be in the classroom. Something as simple as a pencil grip to something much more complex as a computerized system of a communication system. Anything in between has to be available in the classroom for all the children to use if it's necessary for them to use. So that's access. Life situations really means if it's not important, if it's not meaningful, it's not important. And our life situations are meaningful learning opportunities.
When we talk about young children, I work with children from birth to age 3. So those life situations are really important on looking at activities and routines that happen on a regular basis, and using those to help children grow and develop. It requires us to have the child engaged. It requires us to help the child become independent. And it also requires us to make sure that there are social relationships being built. And children could have difficulty being engaged, they could have difficulty being independent, and they could have difficulty building social relationships. Those are the areas that we need to sort of focus on so that the children will meet our expectations. And rather than finding out only what a child can and cannot do, we want to ask our teachers, how well are the children in your classroom meeting your expectations? And are you satisfied with those expectations? If not, how can I help you help the child meet those expectations? Perhaps if you engage the children more, they will be meeting your expectations. Perhaps if you provide multiple means of representation, the children will meet your expectations more. Perhaps if you allow them to express themselves in a variety of ways, they will meet your expectations. We need to know what the teacher expects of all her children. And then how satisfied she is on their meeting their expectations. Some children may not be able to meet the expectation, but the teacher may be very satisfied because of the progress the child has made or the change the child has made over time. So in our final component are these supports that we give to the classroom teacher. Special education supports the inclusion and participation of children in a classroom for children without disabilities. And that requires us to have professional development that helps us learn how to do that. It also requires that the team works together to plan and implement the plan. So we are moving more in the United States to having specialists be in the classroom, not necessarily only helping the children, but more importantly, helping the teacher help the children. And that requires us to learn how to collaborate with one another. We tend to say that we can collaborate, but often our collaboration is less than ideal. It's really listening to one another and sharing our ideas for problem solving. So what are some practices that we use to support participation? Certainly looking at naturalistic interventions. We in the United States are very big on what's called naturally occurring learning opportunities, taking advantage of what's already available to help a child learn, rather than always thinking we have to create exciting new adventures. Especially when we're talking about infants and toddlers and preschoolers, they are learning from the world around them. And we need to take advantage of that world in order to help them learn. We also have to learn how to differentiate our instruction. And that goes along with this multiple means of representation. And I want to show you a 2-minute video of children who are telling you better than I can on what it means to differentiate instruction. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen. Can't hear it? Yes, we can hear, but we can't see because something happens in the meanwhile. Yep.
Sorry, just come back to that. Sorry. Allora, where is it? This one. Yeah, yes. Click here, please. Yeah, sorry. That's Something okay. happens. Duplicate, yep. Okay, now you can click again. Yeah. Dear teacher, Okay. I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's my brain. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all this. So here's how you can maybe help. Let me get up and move while I'm moving. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me a hug, I can do all flowers. Instructions, very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student. So with this has to stop. Nope. No, no. One more there. Yes, no, the other. Yes. It's a safe. Yeah. Yes. Okay, so those are the practices. And listen to those children. And there was no indication that any of those children had a visible disability. They are the children that are in our classrooms on a regular basis. And they are telling you what they need. We need to be able to tolerate a little bit of more diversity in the expression of our students. We also, I think, something that is becoming very popular in the United States over the last 10 years is this notion of tiered models in which, like this diagram shows, that there are certain things we do in the classrooms that benefit all the children. And then there are certain things that some children, fewer children, require maybe a little bit different kinds of things. Maybe a different color pencil, maybe a pencil grip, maybe a different way of expressing themselves. Then there are children that might need a little bit of extra help, of actually the teacher making an extra effort to make sure that they're attending. And then finally, at the top of this pyramid, there may be children, and there should be very few of those children that need intensive intervention. So we need to think about what benefits all children and then move up the pyramid to see which children really need the intensive intervention.
So what does that mean for the special educator? So in the United States, we have teachers, regular classroom teachers or teachers for the non-disabled, and then we have a whole profession called special educators. And in early childhood, we are moving away from special education classrooms and using our special educators as supports and coaches to that classroom teacher of children without disabilities, the typical classroom teacher. That requires us as a special educator to have more of a role of observing what is happening in a classroom, helping the teacher plan and figure out what each individual child needs in the classroom, and also being an advocate for the children in the classroom. So we're recognizing what those strengths are in the classroom of all the children, no matter even the children without known disabilities, to become an advocate to make sure that the classroom structure is much more equitable. And we do that by not necessarily teaching the children, but although we could, but we demonstrate to the classroom teacher how she can become a better teacher to all her children. We collaborate with her in a reflective way, allowing her to be able to see what she is doing, what is helpful, what she needs improvement on, what she could do differently, so that she comes up with her own solution. As we all know, when we figure out what we need, we tend to be better at implementing what we need. When somebody tells us what to do, we often don't necessarily do it. You can tell me to go on a diet until you're blue in the face. Until I want to go on a diet, I won't go on that diet. I need to be able to figure out what it means to me. So reflective collaboration allows that to happen. So as we sort of wrap up, and I know I probably have gone over my time, we participate through inclusion, but we're included through participation. It requires us to know what we want the child to do. It requires us to think creatively on how best to help the child meet those expectations. It requires us to make sure services and supports are equitable, not necessarily equal. And it requires us to integrate, not separate. So as your take-home messages, if you've heard anything for the last half an hour, I just want you to make sure that you follow what our mascot, Jack the Bulldog, tells us, that participation is the outcome in early childhood intervention. We really want to make sure that children participate. And inclusion is not a choice. All children should be included from the start. As teachers, we should never have the opportunity to say, I cannot teach that child because he or she has a disability. That child should be included from the get-go, and our teachers should receive the support they need to ensure that all children learn from her in her classroom. Thank you. Grazie alla Penso che il motto che stiamo seguendo anche noi è che non c'è inclusione, non c'è processo comunque di integrazione se non c'è partecipazione. Le sfere che vi ha mostrato, cioè l'accessibilità e il supporto specializzato con i ragazzi con disabilità che frequentano l'università è fondamentale, altrimenti diventa difficile rendere reale la partecipazione. Lascio la parola alla collega Capellini. Che parlerò un po' di italiano. Ma scusami, errori, sì, attenzione, sono brasiliana.
Penso che oggi è un momento più importante per me perché parlo per la prima volta di un cambio di azioni per il bambino con DSA. E io voglio mostrare una slide che chiamerà l'attenzione di voi per il numero di bambini con disabilità in nostre scuole brasiliane. Sì? Quando guardano gli ultimi 40 anni dell'educazione inclusiva in Brasile, si può fare queste due analisi. Sì? È veramente impressionante, sì? Il cambio dei numeri tra la scuola speciale con la scuola regolare di oggi, sì? Ma non mi pensi che c'è qui il numero di bambini con dislessia, perché non ha, sì? La nostra scuola inclusiva, sì, è così. C'è un'organizzazione per il piano nazionale di inclusione che guida tutto la pianificazione collettiva della scuola, che coinvolge il maestro, il supporto individuale e altri spazi che questo bambino con disabilità visiva, uditiva, motoria, se è possibile, se utilizzare questo spazio della scuola, sì? Come è possibile vedere? C'è una vera educazione inclusiva per questi bambini, sì? Tra in lezione, con supporto individuale o qualche altri spazi. Ma dove sei mio bambino con dislessia? È un'importante domanda, sì, perché infatti questo anno è stato un anno di un brutto lavoro per noi, perché un gruppo di ricercatori e ricercatrici in Brasile di diverse università ha fatto un sforzo tantissimo per l'approvazione di due leggi, sì? Questa prima qui, che è una legge che si permettono di utilizzare il modello di risposta all'intervento vostro RTI negli Stati Uniti per la identificazione precoce del bambino con dislessia e un'altra legge che si garantiscono l'assistenza specialistica per gli scolari con dislessia e ADHD. Con questo in Brasile, la prima volta, si sviluppa un lavoro nella scuola, non tutta la scuola, ma in scuola di São Paulo, Minas Gerais, Brasília e qualche altri stati in Brasile, per identificare gli studenti di rischio per dislessia tra 6 alle 8 anni, sì, nella scuola. Questo bambini che c'è un problema di apprendimento o un altro problema di comportamento, per esempio. L'obiettivo di questo modello è determinare se ha un ambiente educativo effettivo, regolare, che si può essere trasformato in un ambiente di apprendimento che sia produttivo per questo bambino, sì? E questo modello la professoressa Tobi ha parlato perché è uno dei modelli di Three-Tiered Prevention Model, sì? Un modello di prevenzione a 3 livelli. Questo 3 livelli per noi è più importante perché si sviluppa prima nella scuola, sì? E in questo primo livello è un intervento di natura istruttiva, è un livello che è insieme della logopedia educativa e della psicologia educativa insieme il maestro di questo bambino con 6 anni, 6-7 anni. Si inizia per una investigazione, per un screening universale, che tutti i bambini della lezione si può vedere se c'è qualche problema di apprendimenti. Quando c'è questa identificazione, dopo si fa un intervento con tutto il bambino delle lezioni
E se uno o altro bambino non c'è un sviluppo, si va al secondo livello. E questo è un intervento supplementare e correttivo, che non ha solo un lavoro di maestro, ma sì di maestro e di logopedista educativo, di psicologo, di psicologista, scusa. E dopo, se non c'è un sviluppo della competenza metafonologiche e della competenze cognitive, si va al terzo livello. Questo terzo livello è il livello che in Brasile si è più utilizzato, sì? Perché è un livello di ospedale, che si ricevono questo bambino con disabilità, che è la clinica, la scuola, che si fa la formazione di maestro o di logopedista o di neuroscientista. E questo qui è possibile si vedere un cambio di occhiali per questo bambino, sì? Perché se è possibile si vedere se c'è un'alterazione di apprendimento prima, al primo anno della scuola. Con questo, se ha un bambino che c'è un problema di apprendimento, di comportamento, prima è fatto un intervento nella scuola. La scuola c'è un papel più importante in questo momento, sì? E dopo il secondo livello è possibile si fare un intervento correttivo. Qui il maestro di sostegno o maestro di supporto c'è una fundamentazione meglio per lavorare la competenza dei bambini, sì? Dopo, se questo bambino non si sviluppa la competenza necessaria per la lettura e scrittura, si va a un intervento individuale. Questo è l'intervento del professionista, sì? E dopo che se è possibile firmare un diagnosi più corretto di questo bambino, perché in Brasile c'è un problema vero con l'alfabetizzazione e questo per noi è un brutto problema, perché quando non c'è un'alfabetizzazione, che non viene insegnata la relazione tra lettera e suono, è possibile che questa scuola, se fa un bambino con caratteristiche di bambino dislessico, quando in verità è solo una difficoltà di apprendimento. Per questo che è un modello più importante per noi, perché è possibile fare una separazione di quello che è la difficoltà di apprendimento e che è la vera dislessia. Quindi, per diagnosi è più importante, perché oggi c'era un cambio em DSM-5 che la mancanza della risposta all'intervento precoce è un criterio di diagnosi per dislessia. Lo ricordiamo che il bambino con dislessia ha una diversità di regioni con azionamento che non è la stessa di un bambino che c'è una lettura normale, sì? Qui è possibile si vedere che in bambino con dislessia c'è una poca attività della regione uditiva e visiva, sì? Questa colore si mostra questo. Che succede con questo bambino che c'è una lettura senza dislessia tra il bambino con la dislessia, sì? È possibile si vedere come c'è un'attivazione di 3 importanti regioni di cervello, sì? La prima è la regione visiva, la seconda la regione temporoparietale e dopo questa regione è frontale inferiore alla sinistra. Questa è una regione più importante per persone che parlano una lingua trasparente, come lo brasiliano e italiano, sì?
Perché questa è un'area del cervello che si fa tantissimo lavoro, per questo si chiama memoria di lavoro. E questo in bambino con dislessia c'è una sovraccarica, perché come non c'è un'attivazione di quest'area uditiva, temporale e visiva occipitale, che succede con quest'area qui? Hai una sovraccarica. Quando questo succede, non c'è un funzionamento per il processamento della lingua. Dopo se vediamo un po' di specificità per questa area, che possiamo vedere? Che possiamo vedere? Questo qui. Questo è un cervello che è possibile vedere la corteccia parieto-temporale, sì? Che c'è una ipoattività in cervello del bambino con dislessia. E che succede qui? È che lo emisfero destro fa un brutto lavoro per una compensazione dell'emisfero schierdo. Per questo che il mio bambino con dislessia è poco veloce in processamento della informazione. Per questo che non è possibile separare per lui. Tu sei lento, io lo so. È come se tu mi parli, tu utilizza occhiali, sì? Io utilizzo, sì? Che succede con questo bambino con dislessia quando c'è un modello di intervento, di risposta a un intervento? Se è possibile fare una formazione per insegnanti di intervenire con la competenza metafonologica, con la memoria di lavoro e con la denominazione rapida più precoci, alle 6 anni, alle fine 5 anni, 6, 7, 8 anni. E dopo non è possibile dimenticare che imparare a rappresentare mentalmente il suono che caratterizzano la lingua trasparente, la nostra lingua. Questo genera una informazione precisa di processamento nella area di lavoro, nella area uditiva e nella area visiva. Questo è importante non solo per l'articolazione della parola, ma è importante per questa relazione tra una lingua trasparente che si utilizzano del linguaggio orale per fare la relazione con la letto-scrittura. Sì? In Brasile questo modello si è iniziato a utilizzare nel 2006 in ricerca, ma è più diffuso negli Stati Uniti, Inghilterra, Canada, in Spagna e Brasile in questo momento solo con la ricerca. Dopo questa legge che si è approvata in questo anno, se è possibile si utilizzare nella scuola. In questo momento 48 scuole si utilizzano di questo modello. Io faccio vedere un piccolo esempio di che è successo con questo numero, sì? Di bambino con difficoltà. In una scuola che il mio laboratorio fa questo rapporto, ha iniziato l'applicazione di un screen universale in 156 bambini. È esclusi 12 perché c'era qualche altro problema di apprendimento, per esempio la disabilità uditiva o visiva, che non era questo impegno, sì? Con il rischio di dislessia, 42 fu incontrato, sì? Con la risposta all'intervento, 30. 12 senza risposta. Questo bambino ha iniziato l'intervento in secondo livello. Dopo non ha risposto 10. È inviato per diagnosi in terzo livello. E dove 8 ha dislessia confermata. Sì? Per noi questo è importantissimo. Perché? Perché tutto si arrivano per noi in laboratorio della ricerca. Quanto è possibile se fare una diagnosi in ospedale in Brasile? Ragazzi, 6.000 bambini per anno. È troppo, sì?
un ospedale come della mia università, che è grande, sì? Ma non è possibile che si arriva tanto. E perché si arriva tanto? No? Perché non c'è questo lavoro prima dell'intervento precoce. In questo 12 anni di uso di questo modello hai un numero più basso di incaminamento per diagnosi e questo per me è brevissimo. Sì. Qual è la limitazione per l'utilizzo di questo modello in Brasile? Per noi è diverso di quello della mia conferenza di domani, quando io parlerò di tecnologia, perché in Brasile è così, non c'è leggi, ma c'è tantissimi strumenti tecnologici per utilizzare con dislessico e in classi, sì? C'è un supporto, ma non c'è un supporto di intervento precoce. Questo è un desafio per noi, perché c'erano tantissime cose da fare per questo bambino con dislessia qui dopo il diagnosi. Questa limitazione ora è se capire meglio che fai con un bambino prima di ogni diagnosi. Con 6 anni, per esempio, che c'è un rischio e che io ho bisogno di vedere o sentirlo di una forma diversa. Sì? Con la formazione del maestro per programmi o attività di prelettura, con riconoscimento do che si somiglia fonologicamente o no, di sviluppo della memoria di lavoro. Infatti, un lavoro con la competenza pre-lettura e pre-scrittura. Grazie per la vostra attenzione e scusami, Rosy. Grazie anche alla professoressa Capellini. Forse a noi risuona poco, no, l'arrivo di una legge perché l'abbiamo dal 2010, però attenzione, come sempre io dico ci diciamo noi stessi come ricercatori di non sottovalutare i contesti. Arriva una legge nel 2010 che ci sollecita alla prevenzione, alla formazione di insegnanti di strumenti compensativi in tutti gli ordini scolastici fino all'università. Arriva la loro legge nel 2018 dove la prevenzione va proprio in un protocollo da attivare in tutte le scuole. Quindi c'è una prescrizione molto forte che va a capire subito un problema, che il numero delle liste d'attesa, riguardo sia l'associazione, chi ha dei centri che lavorano, no? Può essere appunto sollevata dalle spese pubbliche con un'azione di formazione sin dagli educatori no, di nido, ecco perché voi sapete l'avete avuto anche il programma facciamo per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, no? Come ci siano la conoscenza di alcuni segnali a rischio e ci sia tutto un sitting scolastico di potenziamento, okay? Per la prevenzione non è solo l'identificazione, ma è poi mettere in gioco una serie di attività di potenziamento per vedere poi se questa è una difficoltà di apprendimento o è qualche cos'altro. E allora anche qui in Italia poi ci sono servizi, associazioni che rispondono. L'altra attenzione per l'università è che mi piacerebbe che questo percorso di formazione entrasse proprio come aggiornamento per i docenti universitari. Perché i numeri del nostro Ateneo, pur essendo ancora tra piccolo e medio Ateneo, sono veramente alti. Avete visto anche la scelta di questa edizione di Unimc for Inclusion di andare a braccetto con Light. Sono veramente alti e deve far parte della didattica quotidiana il fatto di sapere, ad esempio, del lento processamento di informazioni. Mi ricordo sempre un bambino che mi spiegava perché non era riuscito a dire alla maestra quale fosse la capitale d'Italia, perché lui pensava capitale, capitello, aveva fatto storia, si era confuso, Italia, Roma, quando pensava a Roma ha iniziato a pensare a Totti, Forza Roma, e quindi l'insegnante intanto era già andata avanti a chiedere a qualcun altro, no?
cioè la velocità, ma anche poi tutto quello che avete visto nella memoria, no? Di lavoro, chiedo scusa per gli stranieri totti, in riferimento a una squadra calcistica, no? Della Roma che prende l'attenzione dei bambini, quindi il sovraccarico, no? Cognitivo, purtroppo nei tempi della didattica anche universitaria, no? Rischia di penalizzare, di escludere proprio dai processi anche persone con una dislessia, che ripetiamo non è una disabilità. Oggi prendiamo occasione per noi di estendere questa giornata del 3 dicembre alla diversità, alla conoscenza appunto dei diversi stili, no? Di apprendimento, con maggior riferimento poi grazie a questi esperti nel tavolo. Adesso c'è anche uno spazio sia per le associazioni a cui vorremmo dare la parola che per volgere eventuali dubbi. Quindi lascerei la parola alle associazioni, non so se ecco Mario, prego, Anfas, facciamo un applauso per Mario. Prego. Cercherò di parlare chiaro. Intanto grazie dell'opportunità, perché mi sembra, come dire, fondamentale questo rapporto tra lo studio e il vissuto anche di familiari, associazioni. Io rappresento ANFAS, questo acronimo sta per Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali. Nel tempo ha cambiato anche denominazione, è un'associazione nata oramai nel 1958, quindi ha 60 anni di storia, voluta da una mamma, Maria Luisa Menegotto, che ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere, la quale, avendo 4 figli, l'ultimo di questi nasce con una disabilità intellettiva, e questa donna non si rassegna, come dire, all'oblio del figlio, perché nel 1958, per chi ha ancora un capello nero come me, il clima per la disabilità intellettiva era assolutamente diverso da quello di oggi. C'erano i mega istituti, se non gli ospedali psichiatrici. Luisa non si rassegna a questo, lei vive a Parigi, torna a Roma, non fa altro che guardarsi intorno e trovare e cercare altre mamme che vivevano la sua stessa esperienza e fondano appunto l'associazione. Il sentire era tale che l'associazione si è diffusa nel territorio nazionale a macchia d'olio, diciamo, perché c'era questo sentire, questo bisogno della non reclusione delle persone con disabilità e della disabilità intellettiva in particolare. Che cosa ha fatto negli anni ANFAS? Ha contribuito a far crescere questo territorio nazionale dal punto di vista dei diritti delle persone con disabilità, perché siamo stati presenti e lo siamo ancora nei vari ministeri dove viene chiesto appunto il diritto di partecipare, di esserci, e alcune leggi sono, come dire, sorte, volute, cresciute in Italia in virtù anche della partecipazione attiva, fattiva, se volete anche emotiva, di famiglie come ANFAS. Penso alla 104, che ha, come dire, aperto uno scenario rispetto alla possibilità di inclusione delle persone con disabilità e soprattutto della disabilità intellettiva,
dando sussidi, se vogliamo, dando opportunità, dando alle mamme o ai papà che lavorano provvidenze anche di tipo temporaneo, alle volte abusato, così come altre leggi, penso alla 68 per l'inclusione lavorativa, ma penso prima ancora di queste, negli anni 80, all'inclusione scolastica, perché io personalmente, per esempio, ho vissuto con mia figlia, che oggi ha 46 anni, la scuola speciale, quindi la scuola non di tutti e per tutti. Questo è stato veramente una conquista importante, anche se le leggi ci sono, l'applicazione è sempre faticosa, perché ognuno di noi conosce la difficoltà, per esempio, all'inizio della scuola, quando tutti gli insegnanti sono già nominati e sono a scuola, l'insegnante di sostegno è sempre l'ultima figura che entra in classe. Ecco, per dire quanto lavoro ancora, di attenzione c'è bisogno. Per questo ancora l'importanza di associazioni come ANFAS, di associazioni come la FISCE, che racchiude una serie di associazioni. Perché? Perché la necessità è che il corpo sociale cresca nella dimensione di accoglienza. Io ho sentito prima dalla professoressa, non so cosa sia, il lavoro all'interno di una classe dove ci sono persone con disabilità e quello che la persona con disabilità, rileva, ricava, riceve dalla classe stessa. A me piacerebbe una volta, in uno dei tanti convegni che oramai ho vissuto, ho partecipato, se ci fosse un flash per capire cosa la classe nel suo insieme ricava dalla presenza di una persona con disabilità. Io credo che ricavi molto. Perché? Perché i coetanei che hanno avuto rapporti con la diversità portano con loro un'esperienza che avrà valore per la vita, soprattutto in un momento come questo, dove la diversità viene, additata, combattuta, allontanati i diversi. Una battuta, aiutiamoli a casa loro, come inciso, insomma, no? Ecco. Che cosa è venuto fuori per le persone con disabilità in questo ultimo periodo? 12 anni sono passati. Il documento ONU sui diritti delle persone con disabilità, che, apre uno scenario, da un paradigma. Le persone con disabilità sono soggetti di diritto. Quindi lo slogan, per esempio, è nulla su di noi senza di noi. E allora alcune norme, per esempio, penso all'articolo 14 della 328, perché in Italia abbiamo le norme, secondo me, più avanzate del mondo, salvo i presenti, ma così è. È l'applicazione delle stesse che fa acqua. Tutto il mondo è paese, non è una consolazione. L'articolo 14, per esempio, della 328 dice che ogni persona con disabilità deve avere un suo progetto individuale, composto dai vari specialisti che sono attorno alla persona, dai familiari, quindi dal contesto che conosce la persona.
dove il progetto individua i bisogni del momento di quella persona che vanno e crescono o anche diminuiscono a seconda dell'iter e della progressione. Quindi se ci fosse veramente un lavoro accorto, attento, per esempio non sempre ci sarebbe bisogno della continuità di momenti riabilitativi, perché sarebbe forse necessario e bisogno magari di frequentare, che ne so, la casa del popolo piuttosto che la parrocchia, che può dare invece dal punto di vista dell'inclusione sociale qualche cosa di più verso una spinta verso l'autonomia. Io, come dire, non mi dilungo, volevo veramente portare questo messaggio delle associazioni, tenendo conto di quello che ho sentito proprio adesso, del valore invece di un lavoro precoce, perché Anfas Macerata, per esempio, gestisce un centro di riabilitazione, quindi noi prendiamo a terapia bambinetti appena nati, ma vengono da noi ad esempio anche tanti ragazzi inviati dalle scuole, emigranti, figli di emigranti, per attività di logopedia, e la necessità non è quella, è quella di prendere in carico, come dire, la famiglia, perché all'interno della famiglia ci sia un accompagnamento, perché per quel povero, tra virgolette, Cristo del bambino che a scuola parla un linguaggio, a casa parla un'altra lingua, la confusione è totale e allora non può essere lo strumento, la logopedia, ecco, ci deve essere qualche cosa di più. Grazie. Grazie Mario Sperandini, che ci porta non solo la voce dei ragazzi, nulla su di noi, senza di noi, ma anche delle famiglie, no? Che noi abbiamo attenzionato anche, come avete visto dal programma, con una giornata giovedì pomeriggio dove l'ANFAS anche è una protagonista attiva delle linee guida Easy2Read, perché anche per quanto riguarda il diritto al voto è importante che sia un voto consapevole, quello dei ragazzi con disabilità intellettiva. Colgo appunto questo anche aspetto perché poi siete tutti educatori, no? Sarete educatori, alcuni è già un insegnante, dove con la diversità dovete farci conti prima di tutti con la vostra, no? Perché la diversità è una categoria e una qualità che accomuna tutti, ancora di più poi quando decidete di lavorare con persone con disabilità oppure in contesti come il nido e il sociale. Chi mi conosce lo sa, non sono molto leggera su questa cosa, questo è un lavoro che non è per tutti, okay? Quindi spero che chi di voi ha scelto di orientarsi su questi lavori abbia fatto nei propri contesti di vita esperienze di diversità, a tal punto da decidere di intraprendere questo percorso professionale. Certo, la presenza oggi al di là, no, di questo percorso così impegnativo che la settimana dell'inclusione ci dà speranze che la vostra motivazione è veramente in questa direzione, perché le famiglie ne hanno bisogno, noi che lavoriamo abbiamo bisogno di questa rete. Vogliamo, in realtà la settimana dell'inclusione, oltre al confronto internazionale, vuole rilanciare il concetto di rete, vedrete domani. È facile lamentarsi e aprire al conflitto, anche soprattutto quando le risorse sono poche e quindi grandi sforzi vengono poi così distrutti da critiche poco costruttive. Invece ecco, questo penso sia un tavolo dove possiamo riuscire a dimostrare che mettendoci insieme tiriamo fuori i problemi e cerchiamo poi delle soluzioni. Questa è la sfida peraltro di ogni edizione di Unimc for Inclusion. L'altra caratteristica è che molti di voi mi hanno chiesto: ma le interviste sono oggetto di credito? Ecco, le interviste sono un contatto con la diversità,
con le storie di resilienza. Noi, guardate, non sono banali che abbiamo scelto anche di intervistare docenti e dottorandi con dislessia che non hanno usufruito di questa legge ma che hanno fatto dei particolari. Abbiamo deciso di fare un focus speciale su tutto incluso, dove questi 3 ragazzi, che avete visto alcuni di voi anche alla conferenza stampa, hanno avuto una possibilità reale con le loro famiglie di uscire di casa dopo la scuola e poter dire oggi vado a lavorare. E quindi voi dovete avere questa visione a 360 gradi, perché altrimenti anche chi fa l'educatore di nido rischia di chiudersi nel suo settore e di non avere invece, di non fare la scelta giusta per il progetto, che è sempre un gettare lo sguardo in avanti, quindi questo lo si può fare se poi ognuno nei propri elementi della rete sa cosa viene dopo e sa progettare insieme alla famiglia e alle persone. Lascerei adesso un altro intervento alla Presidente Aid Marche, che ringrazio anche lei per la partecipazione. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e mi accingo a parlare per l'associazione AID, Associazione Italiana Dislessia, dopo l'intervento di questa importante associazione dell'ANFAS che ha formato me come insegnante, perché di storia ne ha molta alle spalle e ha permesso di parlare di disabilità diverse, più lievi, magari di dislessia al momento giusto, altrimenti non avremmo avuto storia noi come associazioni italiana dislessia. Questo momento è un momento importantissimo. Ho colto questa mattina dagli interventi delle opportunità di riflessioni future per voi che vi accingete e state studiando per avviarvi verso la professione di docenti. A noi che siamo docenti, io sono dell'Associazione Italiana di Dislessia, lo sono come mamma prima di tutto, ma mi sono avvicinata anche perché ero un'insegnante e a un certo punto della mia carriera, circa 20 anni fa, non riuscivo a rispondere come insegnante ai bisogni di un ragazzino che stava evolvendo verso un disturbo specifico dell'apprendimento. E se le indicazioni della professoressa Giocondi sono vere, quando ci si accinge a studiare, ad approfondire un percorso d'apprendimento, di didattica, dopo aver vissuto sul campo un problema e quindi a risolvere questo problema, diventa molto più incisivo il nostro percorso e va a modificare, come lo dovrebbe essere l'apprendimento per i ragazzini, il nostro modo di approcciarsi poi alla classe o ai bambini se noi li vediamo durante gli studi pomeridiani. L'associazione ha avuto come culmine 20 anni di storia, ma con la legge di 8 anni fa, la 170 del 2010, un momento importante, però anche vissuto male all'interno della scuola, perché la legge all'inizio ha avuto una lettura anche molto semplicistica. L'introduzione, il bisogno di questi ragazzi di strumenti compensativi. Scusami, sì. Mi dispiace, sono presa anch'io dall'emozione. Ha visto l'introduzione, sembrava che avessero bisogno del computer, dello strumento compensativo per eccellenza come il computer o di misure dispensative. Ad 8 anni dalla legge possiamo dire che i ragazzi abbiamo capito che hanno bisogno di molto e di altro, e l'altro di cui abbiano bisogno probabilmente è un cambiamento di percorso di apprendimento nelle scuole che si avvicina moltissimo alla classe. Allora il ragazzo con dislessia può diventare una risorsa per la classe perché modifica l'apprendimento e l'approccio, non più come insegnamento ma come apprendimento, e come lo è, e questo io da tempo lo sostengo, la presenza di ragazzi in generale con disabilità all'interno della classe.
le classi che hanno vissuto 5 anni nella scuola primaria o avanti, che hanno avuto la possibilità di avere all'interno un ragazzino con disabilità, saranno sicuramente più ricche. Non dobbiamo educare, cioè, insegnare solo contenuti, ma dobbiamo pensare che modificare l'apprendimento vuol dire prenderci cura prima di tutto della persona, della sua interezza, e quindi quale meglio possibilità di capire i limiti di un ragazzo che non ha nulla quando si è a contatto con ragazzi che hanno invece dei bisogni diversi, e poi può ritrovare anche quel capire che ognuno di noi ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, e quindi ci si gioca veramente alla pari all'interno della classe quando sono presenti ragazzi con diversi stili di insegnamento, diversi stili di apprendimento, di insegnamento, di apprendimento, e i docenti sono sensibili a questa cosa. Tanta strada dobbiamo fare, perché se il secondo percorso, gli obiettivi della professoressa accostare i docenti universitari per semplificare, per agevolare i percorsi e l'accesso agli insegnamenti, noi che facciamo parte della scuola dell'infanzia e della scuola primaria abbiamo un compito imprescindibile. La legge, abbiamo capito, che parla di prerequisiti, che parla di conoscenza degli indizi o comunque di ciò che è alla base dell'apprendimento, e quindi la pratica dell'osservazione è una pratica necessaria, oltre che per alleggerire le liste dei servizi sanitari, per conoscerli meglio, per avviare dei percorsi sicuramente molto più mirati. Quindi lavorare sui concetti di questa mattina mi sembra, dall'inclusione ai percorsi metafonologici, vuol dire fare molto. Non c'è comunque, non sta dalla nostra parte nemmeno le leggi ministeriali che seguono il percorso scolastico, perché in questi mesi stiamo lavorando sulla la poca utilità del libro di testo della scuola primaria per l'approccio all'apprendimento della lettoscrittura, che è così distante, magari molti insegnanti non si rendono conto quanto sia non legato effettivamente a un percorso adeguato, da bisogno per un potenziamento un ragazzino che sta manifestando, magari perché prima, seconda ancora non possiamo essere sicuri, ma sicuramente vediamo che i precursori dell'apprendimento non ci sono ancora, non sono adeguati. Posso dire che questo e la presenza di AIT in questo convegno è molto importante per noi, per rispondere ai bisogni dei ragazzi che stanno arrivando all'università, perché l'associazione ha cambiato, nel senso, se i primi anni erano i genitori a portare avanti i diritti dei ragazzi, ora sono loro stessi che con le loro testimonianze, quindi invito veramente tutti ad avvicinarsi alle testimonianze dei ragazzi, non solo come momento di impegno nel vostro percorso universitario, ma come curiosità, capire come loro, quali sono i problemi che quotidianamente vivono seduti di fianco a voi, vicino a voi durante le lezioni universitarie, e magari potrebbero essere anche di aiuto per proseguire questo percorso insieme. Non rubo altro tempo perché abbiamo persone esperte che possono darci ancora tanti suggerimenti. Grazie ancora e buon proseguimento per questo. Grazie. Bene, io penso che la caratteristica, grazie anche all'AID, sicuramente le leggi ministeriali non ci aiutano e non aiuta ancora più il contesto universitario, perché prosegue un percorso, una persona con disabilità con un insegnante di sostegno, e poi questa va, no, a scomparire, no? E quindi il salto è molto grande, soprattutto perché poi nella formazione degli insegnanti di sostegno ci rendiamo conto che non sempre questo è un lavoro verso l'autonomia della persona con disabilità, quindi quando poi lo troviamo all'università il supporto per l'autonomia è maggiore. L'altra cosa che è un elemento
Importante è l'incisività, penso che come volontà adesso nel vostro orizzonte c'è la laurea, poi spero che nel vostro percorso ci sia la voglia di essere degli educatori incisivi, cioè che le persone che in quello spazio-tempo sono a fianco a voi si ricordino di voi, incisivi in questa direzione. Qui avete visto l'incisività che è data da una mamma che poi fa l'insegnante, di persone, no, con una disabilità uditiva che mettono in piedi un centro, un servizio per ampliare su famiglie che anche senza la risposta dello Stato si mettono insieme per dare delle risposte di qualità. Quindi ritengo che questo sia anche dal nostro punto di vista una ricerca, quella di cercare di essere incisivi. Adesso vorremmo chiudere con una persona che forse voi non avete visto mai, ma è immensa ed è un altro esempio di inclusione, eccolo, che voleva omaggiare gli ospiti. Lascio poi a loro la parola. Questi sono stati dei dolcetti fatti da Gerard, scusa, mi so che sei a dieta, però non è un complotto per la tua dieta, Sono stati fatti, adesso vi spiegheranno la motivazione di questo gesto di chiusura. CIMAS e in questo caso San Claudio hanno dato, grazie all'università, che ha fatto solo la palcoscenico, una delle situazioni di integrazione lavorativa. Appunto per motivi personali il presidente della CIMAS non può essere qui e ha delegato noi, personale della struttura, a dare un contributo concreto al progetto di inclusione 3.0. Da settembre, in collaborazione con la comunità di Capodarco, Valentino è qui con noi, grande uomo soprattutto, fine pasticcere, infatti dopo vi farà assaggiare le sue prelibatezze. Oggi